gusa burya Kiyovu ni ikipe igoranye kwinjizwa igitego ugereranyije na APR na Rayon. And even kubera iki kubera ba myugariro se the defenders, they have very good defense. Nibyo ugereranyije ba myugariro ba Kiyovu n'abareyo ntiwakumva ko muri sezo ishize nta gitego natsinze Kiyovu. Someone might think it's because hari wakumva ko ibo bivuga ko wayisinye. No, I didn't score Kiyovu, I scored Rayon. Nta gitego natsinze Kiyovu, nabitsinze APR, Rayon Sport, AS Kigali na Polisi. Umukino ubanza no kwishura. Ariko Kiyovu wapi? Bafite ubwugarizi bukomeye. Icyo babura gusa n'uyobora barutayizamu kandi ndahari nzabikora. Ndabwira abayovu bari baratakarije ikipe yabo cyizere ko BABUA SAMSON, Irambona, Kimenyi bose bahari kandi biteguye kongera gushimisha abayovu. Abafana ni mugaruke. Uyu niwo mwanya ngo dusubize Kiyovu ubuhangange yahoranye muri sezo mutwizere. To come back. This is the time for Kiyovu to be the team it used to be. And we are showing you guys that we will never disappoint you this season. What for me, ndavuga waza muri Kiyovu akagufasha gutsinda. Together with you, of course. Together with me, it should be number 10. Ubwo twakirana ni nimero 10 ukine inyuma ya rutayizamu umugenzura umukino. Numva yaba CDB wa Rayon Sport. It could be CDB in Rayon. It hasn't been possible. Ntibigishobotse kuko yamaze gusinyira Rayon Sport nyine. Wumva sezitaha yasinyishwa? Yeah, of course. Yego kuko hakomeje kuza abakinyi bashya ubu bintu birakaze uwirara we azasigara. Give them a message. Gira icyo ubwira andi makipe uti muri mukaga you be in trouble. I want to tell all the teams, especially APR. Ndaburira amakipe yose cyane cyane APR. Kubita cyane. Okay, a message in Kinyarwanda. A message in Kinyarwanda to Kiyovu and other football fans in the country. Yeah, to the fans of the country. Abafana. It's a pleasure to be here today, and I'm very happy to nishimiye kuba ndi hano no gukorana na Kiyovu kuko nabonye bafite gahunda yo gutwara igikombe kandi nshimishwa no kuba ndi muri iyo gahunda kuko ngomba gukora cyane ngo bikunde ngatsinda ibitego byinshi. Sure everything is goes in plan and I have to score many goals as well. As you used to do it against Rayon Sport, people remember you like wigeze kujya utsinda Rayon Sport wayo no hands. Byashegeshe bikomeye ikipe ya mbere ifite abafana benshi mu Rwanda. Baranakwifuzaga cyane ariko bisoza usinyiye Kiyovu. Bivuze iki kuri wowe? Them home and away and they just missed you. They wanted to sign you but you didn't. What is it? What is it to you? Yeah, most times most of the fans, everybody thought I was going to Rayon Sport, but I respect the president of benshi mu bafana bumvaga nzajya muri Rayon Sport ariko nubashe president wa Kiyovu Bwana Theodore kuko yaje kundeba Nyagatare kandi urabizi burya amafaranga si byose amakipe menshi anafite amafaranga yaranashakaga ariko Theodore yanyeretse isura ya kibyeyi urumva kuza kundeba Nyagatare bavuye Kigali ni by'agaciro anyitayo n'umwuga nkora kandi yanyeretse gahunda Kiyovu ifite mpitamo kwisinyira mbere yo kuva muri Sunrise champion itararangira nababwiye ko ngiye kubaha impano stade ya Gorogota izahora inyibuka ubu rero ndi hano natangiye kandi kazi gakomeye kandi ndashaka guhesha Kiyovu iyi champion ije. And now it's a new challenge and I want Kiyovu to take this champion now in the next coming season. Yeah, before we go further, like people want to know, tutarajya kure hari abibaza ukuntu rutayizamu ukomeye nka BABUA SAMSON yamaze imyaka 4 mu ikipe reka mvuga ngo idafite izina rihambaye byagenze bite wagira ngo muri icyo gihe nta makipe yigeze kwegera gushaka. It's as if other teams didn't approach you before. How come this happened? Yeah, other teams came. When I came in, I was a midfielder. Nkiza burya nakinaga hagati inyuma ya rutayizamu nabaherezaga imipira gusa nyuma ya sezo ebyiri nahisemo gukina nka rutayizamu kuko mbere natsindaga ibitego cyane abatoza bibazaga uko mbigenza ngo nsinde ibitego nyine hagati baturamutse ukiniye nka rutayizamu nyamara watsinda ibitego cyane. Strikers can score. Why don't you go to the attack? And I was being encouraged by Coach Evarist umutoza wungirije muri Sunrise niwe wangira inama yo kujya kuri attack kuba rero narahamaze kiriya gihe cyose kwari ukwereka abafana banengaga ko burya ushoboye nakoraga imyitozo myinshi kurusha abagenzi banjye because I wanted to prove to people
because I was being criticized by many fans. So I wanted to prove to people that yes, BABUA can make name with Sunrise. I don't need a big team. As long as you have God and you work very hard, you can make a name with Sunrise. You don't need to have a big team to make a name. It's easy. Work very hard. Work harder than your teammates, and you come out excellent in your job. There are those good times you had, like you played against KIYOVU. Now hari ibihe byiza wagiye ugira mu mupira, nk'ubu wahanganye na KIYOVU urayikinira, wahanganye n'amakipe akomeye nka Rayon Sport na APR. Gusa hari ikintu wabwira abafana uvuga uti ibi ni byo bihe byiza nagize cyane mbere yo kujya muri imwe mu makipe atanu akomeye hano, one of the big 5 teams in the country. What are those good times? Yeah, the good times was when I disappointed APR. Ibyanshimishije n'igihe nsinda APR mu mwaka w'imikino wa 2017-2018 natsinze APR ibitego 2 arena retour. Uko gutsindwa na Sunrise niko kwatumye Rayon Sport itwara igikombe. Muri seze ebyiri zikurikiranye natsinze APR 2. Ni na byiza gusa burya KIYOVU ni ikipe igoranye kwinjizwa igitego ugirenje na APR na Rayon. But KIYOVU is a very tough team. It's very difficult to score KIYOVU compared to APR or Rayon. And even kubera iki? Kubera bamyugariro se? The defenders, they have very good defense. Nibyo ugereranyije ba myugariro ba KIYOVU n'abareyo ntiwakumva ko muri sezo ishize nta gitego natsinze KIYOVU. Hari wakumva ko ibo bivuga ko wayisinye. No. Ya rwose nta gitego natsinze KIYOVU, nabitsinze APR, Rayon, AS Kigali, Polisi umukino ubanza no kwishyura. Ariko KIYOVU wapi bafite ubugarizi bukomeye, icyo babura gusa n'uyobora barutayizamu kandi ndahari nzabikora. Now you've signed to the rero wasinye ikipe wajya guhangana nayo, wabwira icyo abafana ba KIYOVU n'abandi makipe yakwifuzaga, and maybe other teams that wanted to sign you before KIYOVU? Yeah, what I want to tell the fans of KIYOVU, for those fans of KIYOVU that ndabwira abayovu bari baratakarije ikipe yabo icyizere ko BABUA SAMSON, Irambona, Kimenyi bose bahari kandi biteguye kongera gushimisha abayovu. Abafana nimugaruke, uyu niwe mwanya ngo dusubize KIYOVU ubuhangange yahoranye muri isezo mutwizere. This is the time for KIYOVU to be the team it used to be, and we are assuring you guys that we will never disappoint you this season. When you say the team it used to be, it means 26. Iyo uvuze ngo gusubiza KIYOVU ubuhangange yahoranye bivuga imyaka 26 isaga iyi kipe idatwara igikombe mu bikomeye bihatanirwa. Waba ubwira abantu ko noneho KIYOVU igiye kuzatwara shampiyona to take the championship? Of course, this time we have to take it because you can. Niko bimeze. Ntuzise ko sezishize nananiwe gutsinda KIYOVU igitego. KIYOVU niyo kipe ifite ubwugarizi bukomeye. N'ikimenyimenyi nitwe dufite umuzamu mwiza. Simbona cyatuma isezo tudatwara shampiyona rwose. Because I see no reason why KIYOVU cannot take championat the next season. Yeah. Before we wind up with a interview, mbere yuko dusoza iki kiganiro gira icyo uvuga kuri shampiyona y'u Rwanda umaze igihe ukinamo, ndetse na mbere uko wayibonaga igihe wari ukiri iwanyu muri Nigeria, ubona urwego rwa hano rumeze rute? What is it like? You once lived in Nigeria, you are Nigerian, but now you're here. What is it? What can you tell people that Rwanda looks like in terms of football? Yeah, the Rwandan football, it's you can't compare it to the way it used to be. Umupira w'u Rwanda ntiwawugereranya n'uko wahoze. Ubu nta kipe muri Afrika tutahangana. Ikibazo kiracyari mu myumvire y'Abanyarwanda. Bagomba kumva ko ibintu bishobora guhinduka. Ntabwo se wabonye ko Enyimba yaje gukina na Rayon Sport hano byayigoye ntinatsinde. Bivuze rero ko shampiyona yazamuye urwego. Erega na Champions League twayitwara byose ni mu mutwe. And they can compete. Rwanda can even take the CAF Champions League. Everything has to be with the mind. They have to change the mindset here. Yeah. What is the myumvire y'Abanyarwanda imeze te of the Rwandan football fans? Yeah, you know the fans, even most of the players. Uretse n'abafana n'abakinyi ubwabo barifunga. Nko muri Sunrise twajyaga tuvuga tuti ubu turaje dukubite Rayon Sport. Kuko burya ntikanganya cyane. Ariko burya ikibazo cyabaga ko abantu batinya Rayon Sport. The problem is just that most of those teams, those smaller teams, they have too much fear to play. Twageze aho tubona umutoza w'Umunya-Uganda ahindura imyumvire. Mu Rwanda arabakinyi benshi bafite impano. Ariko ikibazo ntibigirira icyizere. Ubu ndi muri KIYOVU najyaga mbona n'abakinyi bakomeye. Ubu noneho nyirimo. Ndi kumwe na Kimenyi Yves, Irambona. Turakomeye pe.
kandi ntawe uzaduhagarika. KIYOVU, they are very good professional players, very, very professional when I left, when I played against them. But now that I'm here together with the team, and we have also experienced players that came in, Rambona and even Kimenyi, and I think we're unstoppable this season. We're unstoppable. I know that for sure. Yeah, you're unstoppable according to what you can see and what you can promise to the fans. But yego nibyo ntawe uzabakoma imbere ukurikije ibyo ubona n'ibyo usezeranya abafana. Ubu urataha kwa vice president w'ikipe, wicaye iruhande rwa directeur general w'ikipe, uramutse ugomba kubasaba ko basinyisha undi mukinnyi w'umuhanga mu Rwanda, wabasaba nde? It depends on. Biterwa n'umwanya mu kibuga uvuga. Yeah, for what for me, Like someone ndavuga waza muri Kiyovu akagufasha gutsinda together with you, of course. Together with me, it should be number 10. Ubwo twakirana ni nimero 10 ukina inyuma ya rutayizamu umugenzura umukino. Numva yaba CDB wa Rayon Sport. It could be CDB in Rio. It hasn't been. Ntibigishobotse kuko yamaze gusinyira Rayon Sport nyine. Wumva sezitaha yasinyishwa? You should come. Yeah, of course, because every day new players. Yego kuko hakomeje kuza abakinnyi bashya, ubu bintu birakaze, uwirara we azasigara. Ubu nje muri Kiyovu, niba nitozaga inshuro 3 ku munsi muri Sunrise, ngomba gukuba 2 zikaba 6 ku munsi, kuko Kiyovu irakaze cyane, na cyane ko dushaka gutwara igikombe cya shampiyona. Means we have to work very extremely hard. Other big teams like the big four. Gira icyo ubwira andi makipe uti muri mukaga coming and you'll be in trouble. I want to tell. Ndaburira amakipe yose cyane cyane APR. We are here, we are coming. Kubita cyane. Okay, a message mu Kinyarwanda. Message in Kinyarwanda to KIYOVU. Ubutumwa watanga mu Kinyarwanda ku bayovu n'abandi bafana mu gihugu. Yeah, to the fans of. Ku bafana mu Rwanda. Abafana. Abafana mu Rwanda, it's a pleasure to be here to talk about. Yeah. Try something in Dashime in the jewe azaha KIYOVU. Jewe I have a target and fitinego. And I want every other team, especially APR yitegure kuko bizaba bikomeye. It not be easy for them because we are very prepared. KIYOVU is very prepared. They have to be scared. Kubita cyane. BABUA Samson urakoze kuvugana na Real Talk Channel Rwanda. You're welcome. Ni byiza ukanze subscribe kuko bituma ubona amakuru meza ya siporo ajya kuri uru rubuga. Ndabasaba kurukurikira kuko nanjye ubu ndarukurikira. BABUA Samson urakoze cyane. You're welcome.